it takes a collaborative mode. అంటే deliberative agent లో ఇంకో హెల్ప్ తీసుకోదన్నమాట ఆ ఏజెంట్. It only works. Whereas in reactive agents, it takes the help of other agents, whether it may be human or model or robot. Okay, write that two definition. Directly we will go for the single versus multi-agent system. Finish writing this. After this, keep heading single agent versus multi-agent system. Next, keep heading single agent versus ఇది కంప్లీట్ చేయలేదు కదా సెంటెన్స్. మ్యామ్ అంటే నాకు ఏం అర్థం అవుతుంది, మీరు ఆపారా ఎక్కడ ఆపారా తెలియలేదు కదా నాకు. వాట్ హ్యాపెన్? ఏమైందమ్మా? హలో, మిమ్మల్ని ఏమైంది? ఏమైంది? Whenever you people are in the class, I even doesn't listen to your faculty also. See, now you are going to solve the different two problems. Based on the two problems, how the implementation has been done, I will show in the laptop. If you do the problem, I will show in the simulation part. I pin response. Behavior. Keep heading single agent versus multi-agent system. Single agent versus multi. Don't write anything. Listen here. So who is agent here? Not me. Agent is a system. Who is agent here? The agent may be the AI tool you are using, myself, you, machine, computer, system. Okay. So here the concept behind single agent versus multi-agent is, already we learnt about collaborative agents. What is collaborative agents? More than one agent. That more than one agent, the AI tool maybe will be accessed along with the human or computer or robot.
more than more than one robot maybe, or one robot, one human, like this. So collaboratively, more than one agent will be existing. Here also same, single agent versus multi-agent means in single agent environment, as the example diagram you have drawn in the morning. Morning oka diagram గీసారు కదా, okay, figure representation of agent in the particular environment. So that is single agent system. There one robot, one agent, one environment. In that environment only single agent works, one agent works, either it may be a computer, human or bot. So whereas coming to the multi-agent system, in the diagram you can see there are more than one agent. Unda? Agent 1, agent 2, agent 3. Okay, more than one agent will be there. ఎందుకు మేడం ఒకటే ఏజెంట్ పని చేస్తుంది కదా, ఇఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ సేమ్, వన్ రోబోట్ ఈజ్ ఎనఫ్ నో మేడం అంటే, సమ్ టైమ్స్ వన్ రోబోట్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. Sometimes one robot is not enough. Why? Because take the example of an I observed, అందుకే ఆ డొమైన్ చెప్తున్నాను నేను. Take the example of an agriculture field. ఓకే, మీరు అదేమంటారు, ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ తెలుసా? వరి పంట తెలుసు కదా. వరి పంట, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1 acre, this can be taken as a problem statement and you can implement a small mini project. వరి పంట తీసుకుంటారు కదా, వరి పంట వేసేటప్పుడు కలర్ ఎలా ఉంటుంది, లాస్ట్ లో కలర్ ఎలా వస్తుంది? దట్ ఈస్ 1 point, 1 challenge you are having. So if I expect in 1 acre of land and I can get 5 tons of rice, if at the last stage the exact mark will I come? The exact mark I will come? No. అట్లానే ఎన్ని సెన్సార్స్ పెడతారు ఒక బోట్ కి? ఎన్ని సెన్సార్స్ పెడతారు? ప్రతి క్రాప్ దగ్గర ఒక సెన్సార్ పెట్టలేదు, ప్రతి మొక్క దగ్గర ఒక సెన్సార్ పెట్టగలుగుతారా? ఈజ్ వీఆర్ అఫోర్డబుల్, ఫార్మర్స్ ఆర్ అఫోర్డబుల్? నో. సో హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఇన్ సచ్ కేసెస్ we can use collaborative agents, multi-agent system. Ante bots can be made at home also. Bots can be made at home also. Ela cheptanu telsa? I will show you one video. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బాట్ ఐ మేడ్. శ్రీనివాస్ సార్కి చెప్పండి, అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చూపిస్తున్నాము, మెసేజ్ పెట్టండి ఖాళీ. సో దిస్ ఈస్ ద బాట్ విచ్ ఐ మేడ్. ఇక్కడ మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూడొచ్చు. ఇది ఉందా? అక్కడ ఏం పెట్టాను? ఏమైనా బయట నుండి ఏమైనా కొనుక్కొచ్చిన హైఫై ఉన్నాయా? లేదు. యూ సీ, a bot can be made with the appliances available at our home. ఎలా అంటే, so you can see here the wheels I use are the wheels of the toy of my child. అక్కడ వీల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ వీల్స్ ఏం కొనుక్కురాలేదు నేను. ఆ వీల్స్ ఎక్కడి నుండి వచ్చాయంటే, మా పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ ఉంటుంది కదా, వెహికల్స్, కారు, పెద్ద కార్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అందులో స్టోర్ చేసుకున్న వీల్స్. The things I bought is only battery, 2 Arduinos, 1 camera sensor. Only these 4 I have bought. And the rest of the appliances you can see here. ఇదేంటో తెలుసా? మన ఇంట్లో చిన్న బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, కర్రీ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, అది ఇది మనం బాక్స్ ప్యాక్ చేసుకోవడానికి డబ్బా ఉంటుంది కదా, పైన లిడ్ లేదు, పోయింది. బట్ ఐ స్టోర్ దట్ బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్. మై ఎయిమ్ ఈస్ I should the money cost should be very low, such that it should be flexible for me
so that I can implement, others can inspire, others can do. I'm not telling you people to do in this way only. I'm telling an idea. So here, this is another box. You can see this pressure. ఈ ప్రెషర్ ఏంటి తెలుసా, మనం మొక్కలకి ఇంట్లో వాటర్ పడతాం కదా, స్ప్రేయర్ ఉంటుందా, స్ప్రేయర్కి చిన్న నాజిల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ అమెజాన్ 150 నాజిల్స్ క్యాన్ బి అవైలబుల్ ఫర్ 250 రూపీస్. 150 నాజిల్స్ వస్తాయి అలా. సో దిస్ ఈస్ ప్రెషర్ అడ్జస్టబుల్. ఆల్రెడీ యూ పీపుల్ నో, మనం వాటర్ గార్డెనింగ్ లో వాటర్ స్ప్రే చేయడానికి ప్రెషర్ అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్రాప్ వీఆర్ స్ప్రేయింగ్. సో దట్ ఈస్ దిస్, and the water available at my home. This project is executed and the patent has been also come for this execution. So ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే we don't require all complete programming knowledge. కంప్లీట్ గా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ వచ్చా అంటే రాదు, ఎవరికి రాదు. ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ డొమైన్ ఓన్లీ హీ క్యాన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలని కాదు, so in which area you are interested, that is on, from that only you can do the project. Okay, so by seeing this, that is the cardboard which is available at our home. కార్డ్బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మిగిలిపోయిన చెక్క ముక్కలు అట్ట ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా, ఏమైనా చిన్నగా ఉంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ దట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ద థింగ్ ఐ బాట్ ఈస్ ద బ్యాటరీ అండ్ ద ఆర్డినోస్. యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ హియర్ కేబుల్ వైర్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ కేబుల్ వైర్ కనిపిస్తుందా, మీరు ఇంకా కొంచెం జూమ్ చేయండి. ఇటు బాబు, ఇంకా ఇటు సైడ్ బాబు. See, you can see here cable wire, data cable wire. కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ కొంచెం బ్లాక్ గా ఉంది. ఇక్కడ మూవ్ చేయండి, రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే కేబుల్ కనబడతాయి. సో దట్ ఆర్ ద కేబుల్స్. మనం ఫోన్కి చార్జర్స్ కానీ ఫోన్స్ కొన్నప్పుడు, ట్యాబ్స్ కొన్నప్పుడు దే విల్ గివ్ వన్ డాటా కేబుల్. ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ గెట్ ఎ డాటా కేబుల్. స్టోర్ దట్ డాటా కేబుల్, దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ when you are connecting for the Arduinos and your systems. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి కదా బ్లాక్ కలర్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ వైర్. ఓకే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు మేడం అని అంటే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్టార్ సర్చ్ ప్రాబ్లం ఇన్ యువర్ యూనిట్ 1. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్టార్ సర్చ్ ప్రాబ్లం. సో ఫర్ దట్ ఏ స్టార్ సర్చ్, why we use that A star search problem is to find the path, to find the path of the bots, to find the path of the bots. ఎలా అంటే మనం బాట్స్ ని వదిలిపెడతాం కదా, బాట్స్ ని వదిలిపెట్టినప్పుడు they will do their work, but we should know where they are moving. Is it right? For that case we use the A star search, best first search, depth first search, breadth first search, depth first search with open list and closed list, depth first search with open list and closed list, greedy best first search, A star search, hill climbing, 8 queens, water jet, tick type problem and 8 puzzle problem. These are the problems you should know to implement this AI in your domain area. నాకు రేపు మీరు వచ్చేటప్పుడు which domain area you are interested, that is one point. The next point is you have to write the 10 challenges. ఏం చేయాలి మేడం మా దగ్గర ఏముందని టూల్స్ అని అంటే, నో టూల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. యూ నో అబౌట్ ChatGPT, యూ నో యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. ఇప్పటికిప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లు అంటే మీరు తీసుకురాలేదు కదా. సో వాట్ ఏరియా యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. రైట్ దట్ డొమైన్ ఏరియా మీ బుక్ లో ఉండాలి. డొమైన్ ఏరియా, అందులో ప్రెసెంట్ 10 ఛాలెంజెస్. ఓకే, బ్రింగ్ దట్ డేటా టుమారో. So now keep heading problem formulation. So now
వాట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేషన్? ఇప్పుడు మీకు మీ డొమైన్ ఏరియా రాసుకొని రమ్మన్నాను కదా నేను. I told you to write the domain area. So in that domain area, you list out 10 present challenges. Okay, only 10. There may be many. Write down present 10 challenges. So from that challenge, we are not gods to satisfy all complete 10 challenges. Among the 10 challenges, we may find interest in particular one challenge. కదా మనం 10 challenges రాస్తే అరే ఈ ఛాలెంజ్ సాల్వ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై us, we think like that. Okay, that is called as a problem. The solution you design is called a problem formulation. ఓకే, 10 challenges రాస్తారు కదా, ఆ 10 challenge రాసేటప్పుడు ఓన్లీ ఒక 1-2 challenges కి you compulsory get an idea that you are compulsory will be in a position that అరే ఈ ఛాలెంజ్ మనకి ఈజీగా చేయొచ్చు, this can be solved in this way. So that will be the problem. The answer you design is the formulation. That is problem formulation. But the thing is, this is a theory answer, no? You have to write how you are doing that problem formulation. Writing is different, implementation is different. Writing is how you are implementing, you can write on in your own words, because we are not testing this writing part. But whenever you are doing implementation, you have to test and you have to get the result, and for that result you have to evaluate. Evaluation అంటే కరెక్షన్ కాదండి, రిజల్ట్ కాదు. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్న ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది కదా, రెండు మ్యాచ్ అయిందా లేదా. ఓకే, sometimes we should not be sure that whatever the solution we are finding for a particular problem, we will get 100% solution. It may or may not get 100% solution. మేడం 100% రాదు కదా మేడం, 50% వస్తే మనం రిజెక్ట్ అయినట్ట, ఫెయిల్ అయినట్ట కాదు. సి whenever you are implementing, in the process of implementation, you may get only 50% accuracy. Other 50% you may not get the accuracy. At that time, hello? At that time, you will get some errors. మీకు errors వస్తాయి కదా. So you should, whenever you are getting 50% accuracy, you should work out on in the next session other 50% accuracy to get other 50%, so that 100% you will be done with your project. 100% ఒక్కొక్కసారి మీ 100% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే you will be in a position of getting only 5% accuracy, because you are at the starting stage. So you should work out on why we are not getting the other rest of the percent of accuracy. Okay, so here now we will discuss about the problem formulation. First ఇది చూడండి, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత, ఇది అర్థమైన తర్వాత, మనం ఇంతకుముందు ఒక ఇమేజ్ చూసాం కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇమేజ్ చూసాం కదా. We will see the working, how it has been worked. మీకు 2 differences చెప్పాను, మనకు accuracy complete గా రాదు. Sometimes we will get 50%, 60%, the other accuracy we will not get. We will see that. Okay, ma'am, how to explain this, whatever the solution we are finding? So whenever we are finding a solution for any problem, any domain area of your own chosen domain area, ఇందులో ఈ ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్ లో ఆన్సర్ లో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 5 స్టేట్స్. యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ విత్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్, with your own example, because the person, see, the interest of your domain, what in which domain you are interested. I don't know about your domain, because I know about my domain, I know about my project, but you people don't know about my project. But you people know about your domain and your project. Okay, the thing is you have to write in on paper, because you people should get correction, no? So here we are going to do the problem formulation in the 5 steps. First is the zero state, initial state. At that initial stage, no work will be done. Okay, so the next one is the set of actions. For what set of actions will be decided? దేనికి set of actions decide అవుతుంది?
నా ఆబ్జెక్ట్ కి మీ సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇస్తారా? నా ఆబ్జెక్ట్ కి ఇస్తారా, మీ ఆబ్జెక్టివ్ కి ఇస్తారా? For your objective, from where your objective will get, from my domain or your domain? From my challenge, your challenge. For your objective, for your challenges, you are going to decide a set of actions. Which action should be performed at which time? Right? Adhamainda? So here the set of representation is same for everyone, but what you represent here is depending upon your keen of interest. Okay? So in the second one, actions, you are going to represent the set of actions for your own chosen objective of your interested domain. Okay? అది ఏం రాయాలి మేడం అంటే, you can represent ఎన్ని actions ఇవ్వాలి మేడం, 10 or it's your wish. It's your wish of representation. Next, the transition model. Here comes the transition model. So how you are implementing? మనం మార్నింగ్ చూసాం కదా, ఏఐ అన్నాము, ఏఐ ట్రైన్ చేస్తుంది, ఏఐని మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం అన్నాం. దాన్ని ట్రైన్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్లో వీఆర్ ట్రైనింగ్ సమ్ మోడల్ ఆఫ్ ద డాటా సెట్, వెదర్ ఇట్ మే బి ఎక్సెల్ డేటా, ఇమేజనరీ డేటా, ఎక్సెట్రా. సో హియర్ విచ్ మోడల్ యు ఆర్ యూజింగ్? మార్నింగ్ నేను చెప్పాను, ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ 5 models. I'm having 5 models trained అని చెప్పాను. That model can be used forever అని చెప్పాను నేను కదా. So which model you are using? Which model you are using for implementing your set of actions? Okay. The next one is goal test. మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను. So whatever the accuracy you are getting for your results, it should be evaluated. Whatever the testing you are doing, the results, even you get 100% accuracy also, the evaluation must be done to match the goal state with the state you have got. The goal result with the result whatever you are getting. Okay? Are two differences ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు accuracy. Next, the path cost function. The total cost implemented for your complete project. అంటే మేడం మేము బిల్స్ తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేసి అది ఇది రాయాలంటే no, not that. Here it includes the time inference also. Okay, I will show you the 2 images of accuracy. ఇక్కడ accuracy కనిపిస్తుందమ్మా, validation accuracy ఎంత ఉంది అంటే నా ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయినట్ట? The model which I am training is failed? No, it is telling that whatever the model you are training is only up to the 60%. Only up to the 60%. So any machine learning model you are training should be more than 75% accuracy unna model ni you can use. Okay, so at that time what to do at that time? So here we have got 60% accuracy for our model train. So I should concentrate on the rest of the 40% accuracy. Why that 40% accuracy has not achieved with the model I have trained? Kada? So what we have done is, actually what you have to do is, whenever you are training a model, if you are getting low accuracy, first verify in your program, you will get the instructions why you have got the 60% accuracy, 20% accuracy. Work out on the comments received, error sentence received on at which line you are getting this defect. Okay, then again you have to retrain the model. Okay, you can see the date. I will show you the date. Date కనిపిస్తుందా? Date కనిపిస్తుందా? So this is 17th month, this is a 60% accuracy. I will show you a new one. Now see the date. 18th month. So how much accuracy I got now? So now madam ఇంకా 5% రాలేదు కదా మేడం అంటే, see, no model train will get 100% accuracy unless and until if you are using only minimum number of images.
అంటే 5 ఇమేజెస్ 10 ఇమేజెస్ అట్లా ట్రైన్ చేస్తే 100% accuracy. It is not can be used further. Now this model can be used for further projects. Okay, same model you should retrain, then you will get a minimum accuracy. Not I will not surely tell you that you will get maximum accuracy, 100% accuracy అని వస్తుందని చెప్పాను నేను. You will get minimum up to the mark accuracy. Okay, so for this project now I have to write what is my initial stage, what is my set of actions, in that set of action what is my objective, what is my transition model, which model I am using, what is the total cost, what is the accuracy I have received. Okay, this is the problem formulation. Okay, write down that problem formulation. Water లేదా అమ్మా ఎవరు అంటున్నారు గోల్ ఫార్ములేషన్ అని ఉందని. See, problem is for that problem we are finding the solution. Our objective is finding out solution for that problem. నా గోల్ అదే కదా, నేను అక్కడ నా గోల్ ఫార్ములేషన్ అని రాశాను. మీరు ఏఐ స్టూడెంట్స్, ఓకే, నాట్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. గోల్ ఫార్ములేషన్ అన్న ప్రాబ్లం ఒకటే. వాట్ ఈస్ మై గోల్, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దే. తొందరగా రాయాలి. ఫినిష్. Write on goal formulation. Okay, after that write down that 5 steps. అవన్నీ అవసరం లేదమ్మా, గోల్ ఫార్ములేషన్ రాస్తారు కదా. గోల్ ఫార్ములేషన్, ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్ అన్న గోల్ ఫార్ములేషన్ అన్న ఒకటే. రైట్ డౌన్ ది స్టెప్స్, వి విల్ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లం. కీప్ హెడింగ్. ఫైవ్ పాయింట్స్ రాయడానికి ఎంత సేపు చేస్తున్నారు మీరు?
So in this AI subject, we are going to solve N-Queen's problem, water jug problem, hill climbing, depth first search, breadth first search. Madam, మాకు ఆల్రెడీ డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ అయిపోయింది. మీరు చేసిన డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ వేరు, ఇక్కడ చేసే డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ వేరు. Same goal, same objective, but while implementing, we are going to represent in two different lists. Okay, so these all problems we are going to solve now. The first easy problem is N-Queen's problem. Keep heading, N-Queen's problem. So what is N here is, close your books. రాయొద్దు ఇది రాయొద్దు. Close your books, look at the board. I am not going to solve the problem. For your kind information, I am not going to solve the problem. I am going to just explain the problem. You people should solve the problem. I will give the objective. You have to solve that objective. Okay? This is a N-Queen's problem. What is this N-Queen's is? Here we are queens. See here. If suppose N equal to 4, we are going to take 4 rows. Very good. Now what we have to do? Queens ఉంటాయి కదా, n equal to 4 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 4 క్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఇందులో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి? ఓకే, నౌ రైట్ ద క్వశ్చన్. No two queens should get collide either diagonal wise, row wise, column wise. Okay, now write down the example. ఓకే, నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్కి నేను మీకు ఇనిషియల్ కాస్ట్ అవన్నీ ఇస్తాను. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఫర్ 4 queens. Do first 4 queens. For 8 queens you have to write. ఓకే, నాకు 8 queens చేయడం రాదు. ఓకే, you people will do 8 queens. After that 16 queens. Then we will close. Write down the question. Solve 4 queens problem. And write problem formulation steps. Okay, so for this I need the answer clearly. First write problem formulation. First write the objective. What is your objective? Objective anna goal anna okate. Okay, goal formulation anna problem formulation anna okate. First write the objective. What will be your initial state? The initial state will be the empty state. Okay, how many actions you are going to follow? Okay, what is a transitional model? ఇక్కడ ట్రాన్సిషనల్ మోడల్లో మీ మోడల్ ఇప్పుడు n queens ప్రాబ్లం కదా, దట్ రూల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బికాస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ n queens రూల్. వాట్ ఈస్ n queens రూల్? యు నో. లాస్ట్, what is n queens rule? You know. Write in the transitional model. Goal test, whether you have reached the goal or not. Madam, ఒకటే బ్లాక్ వస్తుంది కదా 4 queens పెట్టిన తర్వాత ఎలా రాయాలి అని అంటే, you have to write in the form of statement such that we have reached, you have reached the goal state such that no 2 queues is colliding with each other either in diagonal wise, row wise or goal wise. Okay, now path cost. Coming to the path cost, madam ela rayali dinki em cost avvaledu kada ante, how many steps you are getting, that we will represent in the form of n. Path cost of n equal to this number of steps. ఒకవేళ if it is in the real time or prototype or simulation part, ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా, if it is in that case, that is different. Okay, transition model lo, if we are using a particular model based upon the actions you are doing, actually based upon the transitional model rules and regulation only we are going to perform the actions. Is it right? Based upon the actions, you need to write in your own words in the transitional model. Representation చేసేటప్పుడు సేమ్ గానే ఉంటది, but while you are representing in your own words, it will be different. Okay, understood? Do for the 4 queens.
Once it is finished, we will do for 8 queens. Okay, I don't know how to place 4 queens without colliding. Please help me in doing that. Okay, change. Start doing. Don't take more time. It is only 4 queens. 5 minutes kan ekku pattadu. 4 queens. Take 4 rows, 4 columns. Place 4 queens in that. See here, look at the board. If I am placing the first queue here, second queue should not be placed row wise, column wise, diagonal wise. అలా సెకండ్ క్యూ తీసుకుంటాను కదా నేను. అగైన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ కొలైడింగ్ విత్ ద అదర్ క్యూ, మేడం ఇక్కడ 4 ప్లేస్ చేస్తున్నాం, 4 కొలైడ్ అవుతుందంటే గో బ్యాక్ ట్రాకింగ్. యు నో అబౌట్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్? ద ప్రీవియస్ పొజిషన్ యూ షుడ్ చేంజ్. అలా మీరు ఎన్ని చేంజ్, ఇలా చేంజెసెస్ అన్ని ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యాక్షన్స్, సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. నౌ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఫస్ట్ డూ ద ప్రాబ్లమ్. If at all you are doing any backtracking, note down there. ఫస్ట్ ఈ 4 క్వీన్స్ స్టెప్ వైజ్ గా ప్రాబ్లం చేయండి. ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్ ఫస్టే రాయకండి. ఇది ఒక్క ప్రాబ్లం కి స్టెప్ 1 లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్టెప్ 2 లో ఏం చేస్తున్నారు. ఇట్ మే గెట్ 4 క్వీన్స్ కైనా కానీ 14 స్టెప్స్ రానియండి, ఏం కాదు. దెన్ లేటర్ ఆన్ యూ విల్ ఫర్ ద అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ రెడ్యూస్ ద స్టెప్స్ నో while placing the quiz. For this problem, place the 4 quiz, write stepwise. Take your time, write stepwise. Later on, after you reach the goal state, then write the problem formulation steps. Okay? Start doing. వానికి వాడిది అయిపోయింది, నాది అయిపోలేదు అలా పెట్టుకోదండి. Every person, every agent has its own set of actions. Not all agents, whether it may be a collaborative agent also, has its own set of actions. Don't compare with others. Don't compare with me. ఈ మేడం చేయలేదు కానీ మమ్మల్ని అంతా చేపిస్తాను, నాకు రాదు, మీరు చేయండి. Write stepwise. In step 1 what you are doing, in step 2 what you are doing. After completion of the example, write the problem formulation. ప్రాబ్లం చెప్పడం ఓరల్ గా చెప్పేసినారు, డయాగ్నల్ వైజ్, రో వైజ్, కాలం వైజ్. రాసేటప్పుడు ఎలా ఉంది? See, whenever we put pen on the paper only, it will be understood very clearly. Don't talk. Finish.
After you first finish the steps, write for the problem formulation. ఆ స్టెప్స్ రాయండి. 5 steps. Initial state empty state ఉంటుంది. You should write in that the initial position is 0 0. 0 0 కదా, x 0 y 0. Now in the second that initial state you have to write in the second state action state. In action state what actions you have performed. You should perform for 4 queens, not n queens, 4 queens. You have to write that. Transition model lo you have to write the rules and regulation of your method. If suppose if my project is there, in that project I will write the transition model as some deep learning, machine learning, which algorithm I am using. For you, you have to write the rules. గోల్ స్టేట్ ఉంది కదా, ఎవాల్యుయేషన్ స్టేట్, అందులో 100% రీచ్ అయ్యారు కదా, దానికి కన్క్లూజన్ రాయండి. పాత్ కాస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్, నెంబర్ ఆఫ్ అదే స్టెప్స్. చేసావా సార్కి? చేసావా సార్కి? చేసావా? వెళ్ళి చేశారా? నువ్వు ఏం మెసేజ్ పెట్టలే కదా సార్కి? ఇప్పుడు డోంట్ టాక్, ఫినిష్. ఫోర్ క్వీన్స్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్ స్టెప్స్ రాయండి. వాట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ టుడే? డొమైన్. డొమైన్ అంటే ఏంటి? నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరియానా? మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరియాలో అది ఏవైనా కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, సైబర్ అటాక్స్ గురించి కానివ్వండి, ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డొమైన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. ఓకే, టేక్ దట్ డొమైన్, రైట్ దట్ డొమైన్ అండ్ రైట్ 10 ఛాలెంజెస్. మీకు ఏదైతే మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని రండి. ఓకే, చెప్పినంత ఈజీ కాదు చేయడం. ఫినిష్. ఫోర్ పీస్ ప్లే చేయడానికి ఇంతసేపా?
Now do for n equal to 8. దీనికి స్టెప్స్ రాయొద్దండి. ఆల్రెడీ n equal to 4 కి స్టెప్స్ రాశారు, ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్ రాశారు కదా. n equal to 8 కి స్టెప్స్ రాయొద్దు. జస్ట్ టేక్ 8 rows 8 columns, టేక్ పెన్సిల్ అండ్ డూ. n equal to 4 కి రాశారు కదా స్టెప్స్. Don't write for n equal to 8. Just directly place in the 8 rows 8 columns table. Do for n equal to 8. ఇంక ఇదే చేస్తున్నారా? అయిపోయిందా ప్లేస్ చేయడం? ఏమో చేయలేదా? 4 క్వీన్స్ చేయమని. 4 rows 4 columns లో 4 క్యూస్ ప్లేస్ చేయడానికి రావట్లేదా? చేయండి, ఫస్ట్ 4 క్యూస్ చేయండి. చేసావమ్మా 4 క్వీన్స్? If you are writing with pen, don't directly write with pen. If you are having pencil, you can do it last ఒకటే బాక్స్ లో ఒకటే టేబుల్ లో you can place 8 queens. It will not be clumsy. ఓకే, ఒకవేళ అట్లా ఉంటే ఓన్లీ పెన్సిల్ లేదు ఓన్లీ పెన్ తో అంటే ఫస్ట్ డూ ఇన్ ద రఫ్ పేపర్, దెన్ లేటర్ ఆన్ ప్లేస్ ఇన్ ద పేర్ షీట్. అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ యూ విల్ బి ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్.
This is a direct question in the exam, semester exam. Direct question in semester exam. But they change only the value of n. That's all. ఇది ఇప్పుడు చేసి వచ్చినా you have to do number of times practice. Then only in the exam the time will not be wasted. Once you place all the queens, then the rest of the theory answer you can write in your own words. సిక్స్టీన్ క్వీన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా ఎగ్జామ్ లో. Complete 3 hours will be for 16 queens only. Do this. See, in each row 4 members 5 members కూర్చున్నారు కదా, ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. చేయండి, నేను ఇస్తున్నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ 8 queens కి. ఎందుకంటే బికాస్ I need to tell this water jug problem also now. You are having program on this water jug problem. In my next visit, we will do the lab. Okay? In that visit, I will inform your faculty. You should bring with your, if you are having any laptop, you come with that laptop. Okay, we will install any tools are there. If required, we will install that. We will do something interesting. ఎయిట్ వచ్చినాయా? రాలేదా? ఏం చేయాలంటే అందుకే ఒక్కొక్క మీకు అర్థం. అందుకే నేను పెన్సిల్ యూజ్ చేసిన. 5 members కూర్చున్నారు, ఒక పెన్సిల్ లేదా మీ దగ్గర? ఎన్ని ముగ్గులు వేసినావు తల్లి ఇందులో? ఫినిష్డ్ ఆల్ ద క్రైటీరియా సాటిస్ఫైడ్? మళ్ళీ వేసి నాకు వాట్ హ్యాపెన్? చేసావా? కరెక్టా కాదా? నేను కాదు, మీరే చెక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వేసుకో. Q2కి మ్యాచ్ అవుతుంది చూడు. ఏం లేదు, ముందు ఈ ప్లేసెస్ చేంజ్ చేసుకో కొంచెం. తిప్పని
వెరీ గుడ్. చెక్ చేస్తున్నావా? ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. ఇట్లా చెక్ చేసుకో. కరెక్ట్ ఉందా? ఓకే. ఫినిష్. టైం పరిగెడుతూనే ఉంది. ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నావు? ఇట్లా చెక్ చేసావా? రూవర్స్ చెక్ చేసావా? చేసావా? Now keep heading. Leave the space. Write down the question. Water jug problem. Write down the question. See, for this you are having program. దానికి ప్లేస్ వదిలిపెట్టుకోండి. So here the next question, the next problem in AI is the next problem in AI is water jug problem. అమ్మా మాట్లాడకండి అమ్మా. ఇంకోసారి చూస్తే బయటకు పంపించేస్తాను నేను. Don't write anything. Look at the board. So now here, what is the problem here? What is the problem statement? So the person who has designed this question, he is having some problem, some objective. For that objective, he is asking a solution to designers. Okay, and also he has given some condition. The problem is we have two jugs. He is having two jugs. Okay, what he is having? Stop talking. So what he is having? He is having two jugs. Okay, so two jugs. The two jugs doesn't contain measurement. Actually, for each jug, మనం ఏదైతే measuring jar తీసుకుంటామో, so for that measuring jar, usually we have 0 liters, 1 liter, 2 liters, like this. Is it right? So here he is telling that we are having two jugs. Okay, one is of 5 gallons, means one is of 5 liters, another one is of 3 liters. Okay, the thing is, he just knows that he is having two jugs. One is of 5 liter jug, another one is of 3 liter jugs. So what is our objective now? He is telling that
there is endless supply of water through tap. Okay, and one more thing is, our task is to get to fill this 5 liters of jug with exact 4 liters of water. Manak measurement unte easily we can fill. Is it right? If you are having measurement, then we can easily fill the water in the jug. So he is telling that he just knows only there is endless supply of water through the tap. 2 jugs are there. One is 5 liters, another one is 3 liters. Our task is and objective is to fill this 5 liters of jug with the exact 4 liters of water. He is not telling in 3 liters of water. Why? He is not telling in 3 liters to fill in the 3 liters of jug. Why? Because it fills only 3 liters. His objective is to fill 4 liters of jug. So now what we are going to do is, as there is no measurement, we are going to take two variables. మీకు ఇది ప్రాబ్లం మీకు ఎగ్జామ్ అదేంటిది ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంది. We will take this as x, we will take this as y. Okay, step by step we are going to fill the jugs and transfer the jugs from the, if we fill the 3 liters of jug, we are going to transfer that water to the in 5 liters of jug. Here we are going to display the number of possible solutions to fulfill our objective. Okay, so what is our objective? 5 liters of jug lo manam 4 liters of water fill up cheyali. Okay, now write down the question. You people are going to solve the problem. I will tell the steps, you will solve the problem. Okay, see, start in a fresh page because this problem is very clumsy. Fresh page lo start cheyandi, rough paper cheyakandi danni. 8 pins anna manaku ardhamautundi chuste, because we are solving. This problem is not understandable. Okay, clear ga రాయండి, neat ga రాయండి. ఫినిష్. మీరు పక్కన వాళ్ళని చూస్తే అయిపోయింది. అమ్మా అయిపోయిందా? Then why you are talking? See, just for your understanding, I said 3 gallons as a 3 liters. Okay, gallons ante liters. So, but the amount will be more for you people to be understood. I told that as a 5 liters and well as a 3 liters. But 5G in the exam you have to write 5G and 3G. Finished writing?
Okay, we will write in that form of tabular form. Okay, draw a table such that number of columns will be 4, number of rows 5 draw cheyandi. Later on, depending upon the problem, we will increase the number of rows. Now for now sake, draw 4 columns 5 rows. ఒక table draw చేయండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి we are having 2 jugs, one x variable and one y variable. X variable jug is 5 liters of jug, y variable jug is 3 liters of jug. నేను ఇప్పుడు స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేట్ అడుగుతాను, నాకు ఇనిషియల్ స్టేట్ చెప్పాలి. ఇనిషియల్ టేబుల్ డ్రా చేశారా? సో ఫర్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్, write down rule. PG jug. ఇక్కడ రూల్ గా సీరియల్ నెంబర్ పెట్టండి. ఓకే, 4th స్టెప్ అవసరం లేదు. Okay, so look at the board. Now we are going to fill a 5g liter ante 5 liters of jug with exact 4 liters of water. Okay, let's see how it is possible. Stop writing annappudu stop writing ante. I am giving sufficient amount of time if it is necessary for you people to write in your books. Okay, stop writing, close the book, because for this problem, after my explanation also, while you are writing, you will get so many doubts. So now, in the first step, ఒక మాట చెప్పండి, ట్యాప్ కింద వాటర్ వస్తున్నాయి అన్నారు కదా, 2 జగ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒకటేసారి పెట్టగలుగుతానా? నేను పెట్టలేను కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? సీ హియర్, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ స్టెప్? What is the initial step? Both the jugs are empty. 0, 0. So in the second step, what I am going to do is, first I am going to fill this 5g jug. Okay, fill this 5g jug. This 5g jug is filled with 5 liters of water. So at a time only I can fill only one jug, no? So now if x equal to 5, y equal to 0. అక్కడ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు రాయించట్లే అంటే మీరు రాస్తారు కాబట్టి. మీకు గుర్తుంది కదా, యు ఆర్ లిజనింగ్ టు ద ప్రాబ్లం, యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లం, దెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యు ఓన్లీ షుడ్ రైట్. వై షుడ్ ఐ రైట్? ఓకే కాదు, ఇంకా ప్రాబ్లం ఇస్ both x are 0. In the second step, I am filling only one jug, which
5 liters jug or 3 liters jug? Now the 3 liter jug is empty. Now what I am going to do is, I am going to pour this 5 liters of water into that 3 liters of jug. Okay? Third step లో ఏం చేస్తున్నాను అప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాయి 5 minus 3 2. What is this? Okay, now what we are having here, 2 liters. Here we are having 3 liters. Okay, now what we are going to do is empty this. Okay, 3 liters of jug lo water unnai kada, 3 liters full unnai kada. He is not telling that not to empty filled jug. మీరు ఏమన్నా చేసుకొని కానీ 5 liters of jug లో నాకు 4 liters of water కావాలన్నారు కదా. Now what I am doing is, I am emptying this 3 liters of jug. 3 liters of jug లో వాటర్ ఉన్నాయి కదా, అవి పారబోసేస్తున్నాను. అప్పుడు నా దగ్గర ఏముంటుంది చెప్పండి? y equal to 0. Now the next step, I am going to pour this 2 liters of water into again 5. It's my wish. Set of actions is my wish, but I will reach his goal. What set of actions? See, no one will tell to be fixed into that set of actions. They will give the problem statement. Kada? మన ఇష్టం మనం ఎలా అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. But at last we have to reach the goal. Is it right? Okay. Now what is x? What is y? Next what we have to do? మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? అవి పారబోద్దామా? ఇవి పారబోద్దామా? 6th step మీరు రాయండి. 6th step మీరు రాయండి అమ్మా. See, nothing is impossible. See, he is not telling that. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన బుక్ లో నాకు ఓన్లీ 8 solutions 6 solutions వచ్చాయి maximum. There it closed. There is no rule that you people also should follow only 6 solutions, 6 number of actions. You can get 10 number of actions, but at last you are reaching the goal, no? Then what is there in that? Okay? Change. Draw the table. Draw the table. See, you are having first program is this only, water jet program. Okay, you should know now what is the result. చేయండి, ప్రాబ్లం చేయండి, నేను చెప్తాను కదా 6th step చేయండి. ఫినిష్ ఫినిష్ ప్రాబ్లం చేయడం. మీకు ఏమైనా అర్థం అవట్లేదా మీ ఇక్కడ లైన్ లో వచ్చిన వాళ్ళకు? మరి ఎందుకు డిస్కషన్ అవుతుంది క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు? ఎవరికి? ఆ అమ్మాయికి స్టమక్ పెయిన్ అయితే మీరిద్దరు డిస్కస్ చేసుకుంటారు. నీకా? కాదా? నీకుందని ఆమెకు తెలుస్తుంది కదా మరి. ఫినిష్ ప్రాబ్లం చేయండి. చేంజ్. X is equal 2 liters, 1 liter English. Finish. So in the 6th step, again I am going to fill. In the 7th step, what I am going to do is, whatever the water is there in 5 liters of jug, I am going to pour into the 3 liters of jug. Already అక్కడ 2 liters ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? My goal is reached. You also see how great we are. Without measuring our jars also we can fill water. Okay, now I will give you one task. First అది రాయండి. రాసిన తర్వాత, and the thing is, you have written 4 columns. Look at the board. Look at the board. Extra column ఉంది కదా. Your duty is to write the explanation.
ఫర్ ఈచ్ స్టెప్ ప్రాబ్లం అర్థమైంది, సొల్యూషన్ మనకు వచ్చింది, ఏ స్టెప్ లో ఏ సొల్యూషన్ చేసామో తెలిసింది, సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇన్ ఈచ్ స్టెప్ వాట్ యాక్షన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ అండర్స్టాండ్ కదా. ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, అందుకే ఫోర్త్ కాలం పెట్టాను. ఆ ఫోర్త్ కాలం లో మీకు ఆ యాక్షన్ ఏం చేస్తారో మీరు వై యూ హ్యావ్ డిడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ దట్ ఫోర్త్ కాలం. అర్థమైందా? నన్ను అడగండి, నాకు తెలిసింది నేను చెప్తాను కదా, పక్కన వాళ్ళ ఆమెకే ఏం అర్థమవుతలేదు. షీఈస్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్. See, look at the board once again. Stop writing. Look at the board once again. He has given 2 jugs. One jug of 5 liters, other jug of 3 liters. Okay. What is our objective? Is measuring jar is there for that? No, no measuring jar is there. So he is telling only the thing is one is of 5 liters, another one is 3 liters. Our objective is to fill in 5 liters of jug 4 liters of water. Okay. So how many set of actions you take, it's up to you. Okay. So what I am doing is at the initial stage both the jugs are empty. Madam, X, Y ఎందుకు తీసుకుంటున్నారంటే it's up to you. You can take PQ also. The normal language of the CSE people will get X and Y only. Okay. X equal to 0, Y equal to 0. As I can't keep both the jugs at a time under the tap, first I am keeping this 5 liters of jug. At that time, the 5 liter of jug is full, the 3 liter of jug is empty. In the second step I am doing, I am pouring the 5 liters of jug water into the 3 liters of jug. What is the remaining amount of water here? 2. It's my wish whether to keep that water or whether to pour that water outside. నా విష్ కదా అది, నేను సాల్వ్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం. ఇట్స్ మై విష్ టు ఫుల్ఫిల్ ద ఆబ్జెక్టివ్. సో ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ pouring out the 3 liters of jug water. Now this is y equal to 0. Now the empty same x equal to 0. X equal to 2. In the fifth step what I am doing is I am pouring this the left of 2 liters into the 3 liters of jug. అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకు x equal to 0, y equal to 2. Okay. Again I am filling the same 5 liters of jug. ఇక్కడ 2 liters ఉంది కదా. The next step I am doing pouring some water into the 3 liters of jug. Now here already 2 ఉంది కాబట్టి ఈ 1 liter of water అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. What is the rest of amount of water? The goal is reached. Now my goal is you have to write the explanation part in the fourth column. Okay. Right. బాగుందా ప్రాబ్లం? Right. Finish that. I will give one more example. Now for the same water jug problem, I will change the values for the same variables. అర్థం కాలేదమ్మా? అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే పక్కన వాళ్ళకి అడగకండి, వాళ్ళకి అర్థమైంది కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతారు. You ask me, I will explain to you clearly. Write the explanation neatly for each step. Don't ask me for the explanation part. మీరు పీడిఎఫ్ ఇస్తారు కదా మేడం అంటే ఇందులో కూడా లేదు. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ లేదు, మీరు రాస్తేనే అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. Finish.
In the exam, in the program, the values may be changed. Okay? But the implementation is same. మీరు ఎన్నిసార్లు ఫస్ట్ మీరు 3 liters of jug అన్నా fill చేసుకోండి. It's up to you. Okay? And the number of set of actions is not fixed. It is dynamic. Only the objective will be static. అయిపోయిందా? దీన్నే repeat the same question. We have two jugs. We have two jugs. One is of 6 gallons. One jug is of 6 gallons, 6G. Another is of 4 gallons. Question అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ కాదు, కొత్త క్వశ్చన్. బికాజ్ ఐ నో యువర్ టాలెంట్. టైం అయిపోయే లోపల ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి చూపిస్తారు మీరు. ఎంత చెప్పాను నెంబరు? 6G, 4G. 2 jugs, one is of 6G, another one is of 4G. Okay, my objective is write down. There is endless supply of water from tap. Endless supply of water from tap. 3, 4 కదా, 6, 4 కదా. Our objective is to get 5 gallons of water. To get 5 gallons of water in 6G jug. To get 5 gallons of water in 6G. The process is same, but the set of actions somewhat will be changed. అక్కడ 5 వస్తే ఇక్కడ 6 లేకపోతే అక్కడ 6 వస్తే ఇక్కడ 5 ఏదో కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. The process is same. Take 4 column table. Okay, for each step take x equal to 0, y equal to 0 and write the explanation in the 4th column. ఫినిషా అమ్మా? అయిపోయిందా? మరి మాట్లాడుతుంటే అయిపోయిందేమో అనుకున్నా.
Don't ask me for answer. There is no answer with me. After you solve the answer, I will take the picture and I will store in my system. Sixty 4G, 2 jugs, 60 4G. The goal is to fill 5 liters of water in 6G jug. Same problem, just the numbers has been changed. I need clear explanation in tables. రెండు ఈవెన్ నెంబర్స్ అసలు నాకు తెలియదు ఆన్సర్ అని చెప్పాను కదా మీరు ఏదో చేసి అని నేను చూస్తాను ఇక్కడ చూద్దాం వస్తారా అదో చూద్దాం ఉండు అరే బాబా నాకు తెలియదురా బాబా see we are solving I have given a random number wait క్వశ్చన్ ఏంటి ఇందులో 5 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ రావాలి కదా x equal to 0 y equal to 4 again I am filling with 6G water ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం చూద్దాం ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది రాదు ఆన్సర్ రాదు ఆర్ యు గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఎవరికమ్మ వచ్చింది వెరీ గుడ్ ఏ జట్లో పిలవాలి Question is, see, ఇక్కడ very good, you are following my action, okay? See, you are pouring some water into y equal to 4 jug. How you can exactly measure that till this level only 3 liters of water will be filled? The question is, actually గా దీనికి సొల్యూషన్ రాదు ఫర్ your okay, stop. Look at here. Look at here. మీకు మార్నింగ్ రాగానే చెప్పాను ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ there is no rule that we will get 100% accuracy. ఓకే దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన నాకు కూడా తెలుసు దీనికి ఆన్సర్ రాదని ఓకే here we are not getting accuracy, is it right? We are reaching our goal? No. Why? Because whatever the quantity given for the jugs will not fulfill as the first problem. ఇక్కడ ఏంటి you are doing very good, you have filled the first jug with 6 liters, okay? See here, the thing is 6 and 4. ఎవరైనా మాట్లాడితే
ఈ అన్సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసి వెళ్ళాలి ఇంటికి. సైలెంట్ గా వినండి ప్రాబ్లమ్. See here, we are having two jets, 6 and 4. She has taken 6. Okay, she has followed my action. She is pouring this water into there. అది 4 liters. That's why I told mari చెప్పాను నేను. అది 6 and 4. Here, as we are not having measuring bar on the jet, it is impossible to pour only till some quantity level, unless and until we get correct measuring jar. Okay? అందుకే అంటారు. So, for the objective we have chosen, you can please come here. I will give my mic to you. Okay, so for the any objective of your interested domain, there is no rule that exactly we will reach 100% rate, 100% exact correct rate, accuracy rate. Sometimes it may get only 50%, it may get failure. You have to identify the disadvantage, identify the problem where it is getting. ఓకే, మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే కూడా 100% రేట్కి మీరు రీచ్ అయినట్టే. ఓకే, ప్రాబ్లం అంటే ఏఐ అంటే జస్ట్ మనం ఏదో ట్రైన్ చేసి చాట్ జీపీటీలో డౌన్లోడ్ చేసి కాపీ పేస్ట్ చేయడం ఇది కాదు ఏఐ. అందుకే మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, ఏఐ డజంట్ ఓన్లీ లెర్న్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్, ఇట్ వితౌట్ నోయింగ్. బై ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ మై ఏఐ, ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ ఏఐ టూల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ బై మీ without taking my permission. It will be updated by itself by changing the code also. Okay, అందుకే పొద్దున ఏదో గేమ్ పేరు చెప్పాను, ఏంది, ఆల్ఫోగో. The AlphaGo game was trained to the AI model. The AI itself got updated and retrained itself by changing the code without knowing to the owner. But at one point of time, when the person who can play the alpha game very good, when he is playing with the AI tool, the AI has won the game. Okay, that is AI. This is AI. Okay, so don't buttify the subject. Understand the subject. అర్థమైందా? అక్కడ కనిపించేదంతా, see, he is giving the objective. He is not telling that objective should be reached. He is only giving the objective. He is asking us to finalize the set of actions. This is problem formulation. Okay, now we will do another problem. మీరు కండిషన్స్ రాయలేదు ప్రాబ్లం కి, వాటర్ జెట్ ప్రాబ్లం కి. రైట్ డౌన్ ద కండిషన్స్. ఇది చూడండి, లిజన్ హియర్. The goal is 4, n. Why it is 4, n? Why it is only 4, not 5? Why it is only 4, not 5? Because he is telling that to fill in 4 liters of jug. That n is, you can fill either in 3 liters of jug or 5 liters of jug. That's why he is telling that 4 liters of jug, 4, n. Such that for any value of less than 3, you can take any value shifting of water from here to there. Okay, write down the conditions. Problem solve చేస్తారు కానీ కండిషన్స్ అడగరా నన్ను. కండిషన్స్ రాయండి. Cannot measure 5 liters in 6 liters. అందుకే చెప్పాను కదా, రాదు, దానికి రాదు ఆన్సర్. అది ఏదో జస్ట్ ర్యాండమ్ గా మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి నేను ఏదో వాల్యూస్ చెప్పేశాను.
నేను వెళ్ళేటప్పుడు నా బుక్స్, నా ల్యాప్టాప్, ఆ బుక్స్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న బుక్స్ ఇవి. So I have given some homework for you. Everyone, if your friends are absent today, you should come tomorrow with your domain area, your objective and the challenges. Okay? ఇప్పుడు 2025 వెతకండి challenges. 2030, 2040 అని వెతకండి challenges. Because this year challenges already solved in all domains. Okay? And make a tick mark which you can able to solve that challenge. Not all challenges I am telling, any one or two. It's enough for now, for this period. Okay, later on, if you are success in that, then later on you can implement that other challenges also. Meeku viషయం తెలుసా, whenever we are doing a mini project, first ఉండమ్మా వాళ్ళు చెప్తారా. So whenever we are doing a mini project, choose the problem statement such that by adding 2 or more challenges, it can be converted to major project. Nobody will tell not to convert mini project to major project. We in our college, I selfly recommend the students to convert real time oriented project and it second year lo pedtam mem. RTOP into mini project into major project. The thing is, meeku ipudu 10 challenges repu raskoni ravalani cheppanu kada. We will tell to implement only 2 challenges for RTOP, extra 2 challenges adding 4 objectives అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు RTOP లో 2 challenges fulfill చేస్తారు. The other 8 challenges are not fulfilled. That is the problem there. So in mini project we are solving 2 more challenges. Okay, the rest of the 4 challenges are pending. That will be the problem. So we will take that problem, we will implement in the major project. We will be in the same track. మీరు ఇప్పుడు రాసే డొమైన్ ఛాలెంజెస్ ఆ వేలో రాసుకొని రండి. ఆ వేలో రాస్తే యూ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ ట్రాక్. యూ నో నీడ్ టు రీట్రైన్ అగైన్, రీలర్న్ అదర్ కోర్స్, రీలర్న్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, more time is there. Finish. You know about tree? Huh? What is a tree? What is a tree? What is a node? What is a node? Write down these 2 definitions, tree and graph. Okay, tomorrow morning we will solve other 3 problems. We will solve 3 more problems. In the afternoon class, we will see the simulation implementation. Okay. బుక్స్ అదేనా, అది కాదు నా బుక్. వచ్చి నా బుక్ తెచ్చు. సిలబస్ కాపీ ఉన్నాయి. ఆ హెడ్ ఫోన్స్ ఒక అమ్మాయి తీసుకుంటా. హెడ్ ఫోన్స్ వేరే అమ్మాయి. ఎందుకు ఇచ్చేసాయి, ఏం చేసుకుంటారు? ఆ అమ్మాయి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర.
Please